Yavaş yavaş başlayabiliriz sanki. Ben kısaca bir Rodrigo'yu tanıtayım. Rodrigo, now we are starting. Okay. Thanks again for coming, and I'm sure you will give a wonderful lecture on hypothyroidism in pregnancy, overdiagnosis or reality. I know you are very actively working in this area. And first of all, I would like to introduce you in Turkish to my colleagues in Turkey. Mm-hmm. Rodrigo Ayala, maternal fetal tıp ve jinekolojik endoskopik cerrahi ile ilgileniyor. Kendisi Meksika'da ABC Medical Center'da kadın sağlığı bölüm profesörü olarak çalışıyor. Kendisi gerçekten uluslararası arenada oldukça aktif bir kişi. Özellikle perinatoloji, laparoskopik cerrahi alanında. Kendisi davetimizi kırmadı ve bu tiroid toplantısı için bizlerle bir arada olmaya geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu gebelik ve tiroiddeki bitmeyen tartışma için bugünkü bu toplantıyı düzenledik. Acaba gebelikte hipotiroidi, özellikle subklinik hipotiroidi bildiğiniz gibi bir laboratuvar tanısı olduğu için ve laboratuvarın da belli bir hata payı olduğu için biz hastalarımızı gerçekten fazladan tedavi etme ihtimaline karşı hala bu tartışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz bu TSA taraması işi de çok tartışmalı bir konu. Ama TSH ya da subklinik hipotiroidinin veya over hipotiroidinin fetal sonuçlar üzerindeki olumsuz etkileri de diğer yandan bizleri oldukça geren bir konu. Bu konudaki literatürü toparlayacak Rodrigo bize. Biraz sonra onun sunumunu kayıttan bize gönderdi. Biraz sonra kayıttan kendisini açacağım ama kendisi aktif olarak burada. Daha sonrasında toplantı bitiminde de kendisine her türlü soruyu yöneltebilirsiniz. Kendisi de kendi konuşmasını dinleyecek. Rodrigo'nun sunumundan sonra Ayşen ve ben 2 tane önemli çalışmayı sunacağız. Son yıllarda Tiroid dergisinde yayınlanmış olan. O yüzden sözü fazla uzatmadan şimdi Rodrigo Ayala'nın sunumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi açız. Hayır, toplantıya gireceksiniz diye. İstediğiniz o şeyi. Now I'm starting for the screen sharing, Rodrigo. Thanks again. Şimdi Rodrigo'nun konuşmasını başlatıyorum arkadaşlar. Greetings. My name is Dr. Rodrigo Ayala, Mexico City. I have my practice at the ABC Medical Center here in Mexico City, and it's a real privilege to be with you today. Just in case, this is a very long distance, as a suggestion from Dr. Olin Shapi, we decided to record this presentation just in case technology fails on us during the presentation. So let's get started here. So I will be talking about hypothyroidism in pregnancy, the possibilities of overdiagnosis and overtreatment. We will go over a few physiological basic aspects. Having some kind of protection function, especially on the body's metabolism. Now, thyroid hormones have an effect on all nucleated cells within the human body.
they require iodine to do this and to synthesize these thyroid hormones, and they're key to the energy production. If we can say something about thyroid hormones in just one simple word, this is energy synthesis, energy creation. Now, one of the most important functions of the thyroid hormone will be thermal regulation. So we have this synthesis, initial synthesis of T4, which will require an enzyme, deionidase, which will take this further to a T3 hormone. T3 hormone, in the presence of cyclic AMP, catecholamine stimulation, will most definitely generate an uncoupled protein number 1. Now, uncoupled protein number 1 will move on to uncoupling this respiratory chain, which will increase the speed at which different ions will be moved from one side of the membrane to the other, generating a great deal of energy, which will be transformed into heat, which will be most important for the proper development of thermal regulation in different parts of our body. Now, how come this hormone is so widespread and can actually affect this great number of cells? Well, we certainly have a great number of receptors. We have genomic pathways and non-genomic pathways, and each one of them will have different receptors, different varieties of receptors. They can all be properly stimulated by the thyroid hormone. As you can see the lists here, we do have a hormone that will go through the plasma membrane, and thanks to a receptor which will be associated to heat shock proteins, it will be activated. This receptor will later on fuse itself with the hormone, and then we'll have a hormone receptor complex. These hormone receptor complexes, usually they're dimers, and they will go through a nuclear pore. They will go within the nucleus and go to their reception site, where they will activate gene expression or modify the gene expression in order to have the synthesis required by the thyroid hormone to be expressed. Many of these receptors have been widely studied and sequenced, and we do see how many of them have very specific functions in different parts of the metabolic process in our bodies. Thyroid hormone synthesis is a capital situation here, and we all know the great need for iodine, which needs to be consumed by us. And this will be moved on to the thyroid cells. These follicular cells will be able to process the iodine and put it into thyroglobulin. Further on, they will start synthesizing the tyrosine molecules, which will help fixate these iodine molecules. This protein will fixate these iodine molecules first in dimers, monomers, and then they will be coupled on to form T3 or T4, depending on the requirement. Further on, they will go back into the follicular cell, and through a lysosome, they will be liberated into circulation. So this way, we will have a significant number of thyroid hormone being produced. It will all depend on the requirements of the body. Now, the effects of the chemical exposure, we will have the tyrosine process being constantly modified due to the needs or the requirements of the body. And obviously, pregnancy will impose a greater burden on the production of thyroid hormones. So we will have physiological changes as well as effects on the thyroid. I will not go into details here, but we all
know the importance of thyroid hormone within different physiological processes. Now, beta HCG, this is a phenomenon we, as experts in pregnancy, we must be aware of. The structural homology of TSH with HCG will definitely yield a union between the receptor, the TSH receptor, and HCG, and it will definitely generate a response. So we can see here how there's the spike of the HCG around week 10. We can see the weeks here in the x-axis and the TSH level on the y-axis. Now, when we have the spike of this HCG, sorry about that, we will have a decrease on TSH levels. Now, supposedly this competition for the receptor, well, it will be only taking place as long as HCG has its peak. But at the same time, it'll guarantee the production of thyroid hormones. It seems to be some defense mechanism in order to prevent TSH drop and lack of thyroid hormones, which are very much essential in this part of the human development. Now, the human being, the human embryo, and then the human fetus will be requiring hormones, maternal hormones, throughout the gestation. Even when the fetal thyroid is already functioning, it will not produce enough thyroid hormones, and these thyroid hormones may not be efficient enough for proper metabolism. Therefore, they will be highly dependent on the maternal serum levels of thyroid hormone. And another important thing here is that HCG will only generate 1/100 of the actual stimulation caused by TSH. Therefore, this defense mechanism might not be entirely truth. Now, the impact, we have to see a little bit of what the population impact of this is, and why is it worth looking into thyroid deficiencies in the pregnant population. If we have the basis that around 200 million people are diagnosed with some kind of thyroid deficiency, this is a huge population. Now, hypothyroidism is actually the most common thyroid alteration which we can find in the population. If we see what's happening, just the population in North America, when we talk about this part of the continent, the northern hemisphere of the continent, we have basically 3 countries, which is the United States, Mexico, and Canada. And that's the order of the size of the populations. Most populated one being the United States with over 300 million people. They will have around 21 million affected by some thyroid disease in the United States. In Mexico, this number goes down to 7.7 million, and in Canada, about 2.4. Now, we must be focused on our population at risk, which will be females with iodine deficient diet, risk for autoimmune disease, and females within reproductive age. Now, if we see at the population pyramid, we see in the United States, we have it's not a short base, but it tends to go down on the population that will be going into reproductive age within the next 10 to 20 years. If we see this graph for Mexico, it's a completely different story. We see a broad-based pyramid where we have a larger number of females going into their reproductive age. And these will be the patients we will be seeing in the next 10 to 20 years that will have some kind of deficiency within their thyroid. And that's why it's so important for us to properly monitor. First of all, detect, monitor, and treat these patients that might actually
actually require some kind of treatment. If we see the graph for Canada, well, we see even a slimmer-based pyramid. So they don't have much of a problem. So the country which has the broadest based pyramid is Mexico. And that's why everything that's related with reproduction and women going into their reproductive age is of great concern to us. This is, as you know, hypothyroidism, the first cause for hypothyroidism worldwide, it is still the lack of proper iodine consumption. Now we have this world map where we see the countries with the most efficient diets are the ones in purple. We see Russia and some African countries. And then we see the gray countries, which supposedly have an adequate iodine intake. Now, concern for us in Mexico is the fact that, as you can see, Mexico here is in stripes. And this is a major concern because the information we have is that there's supposed to be an adequate consumption of iodine, but this is only regional information. We are pretty certain there are various regions in our country which iodine consumption is not enough. They will not meet the needs, or at least the recommendation of the WHO or the World Health Organization of 250 micrograms per day. So iodine consumption deficiency, well, we can see this if the amounts are not met. This is the amounts for adults, children, and pregnancy. If we look into the close detail on what the pregnancy deficiencies might be, well, we're talking about 150 micrograms per day in the preconceptional period. But this will obviously be an increase during pregnancy, which will go all the way to 120 micrograms per day, and 290 micrograms a day during lactation or breastfeeding, which is very important for the babies. Now, the strategy of having iodized salt, which the table salt with iodine, which is the strategy to have proper iodine consumption worldwide, is a very effective one, yet it will not permeate in every single community. Iodine supplements will lose efficacy if they're provided beyond week 10. So this is one of the major importance of why we should be detecting all these deficiencies early in pregnancy. And we should be very concerned about families or women which are not having proper iodine consumption. This deficiency will be manifested by goiter, by TSH hyperstimulation, thyroid nodules, abortion, miscarriage, and fetal mortality. Most of the cases is usually compromised some kind of cognitive functions in newborns, neural migration, myelization, cerebral structure, and obviously overdosing iodine is also not helpful. Though toxic levels need to be reached at the very high levels, we can actually see Wolff-Chaikoff effect, which will actually diminish the production of thyroid hormones, even though we're having excess consumption of iodine. Now, another important factor here when we're studying our patients is clinical manifestations. We are very keen on looking for clinical manifestations, which is very overt and very simple to diagnose. If we have the full-fledged syndrome or the full-fledged manifestations, we can see even drawings from Frank Netter, which are classical, and we all see these manifestations of a patient with hypothyroidism, low blood pressure, slow heartbeats. We have general weakness, edemas, falling hair, brittle nails, and all these overt manifestations are not that simple to see in most of the population. So partial manifestations and the subclinical presentations are
a matter to be very keen of and very inquisitive. Therefore, slight headaches, slight weakness, very light hair loss are nice clues to be followed up upon. And we should really search for these clues and see if any of them are present and whether or not they're translating some kind of deficiency. This is where we move on to seric levels and blood testing in order to determine the levels of thyroid hormone within the blood. We do see the importance of a lot of transporters or proteins within the placenta, which are essential for the transportation of these hormones, which is placental plasmatic transporters. We can see 4 of these major groups of transporters. We need the enzymes to transform these iodide hormones from T4 to T3. Therefore, we have deionidase 1, 2, and 3. And vascular placentary growth factors, which are essential for proper development of the placenta in order to keep proper growth. Now, gestational hypothyroidism, according to the ATA, or the American Thyroid Association, we have 3 entities, which is hypothyroidism, subclinical hypothyroidism, hypothyroxanemia, which are the most frequent clinical manifestations we can see with patients with gestational hypothyroidism. So the first one is quite simple to see. Most of them are overt clinical manifestations, which will bring us to a proper diagnosis. And then we can see the criteria with TSH elevation and low T4 levels. Subclinical hypothyroidism will be characterized by TSH elevation and normal T4 levels. And the hypothyroxanemia, we might have normal TSH and T4 levels between the 5th and 10th percentile, which are under the normal reference range. So as you can see, as we move on to different levels of the diagnosis spectrum, they will be harder to detect. Now, what are the cutoff limits? The current, we have 2 publications here, one in 2011 and another in 2017. So we have different levels there, which in the first trimester, we were supposed to keep TSH levels under 2.5 in the first trimester. On the second trimester, 3 microunits, and in the third trimester, between 3 and 3.5. Now, there were amendments and there were changes in 2017, and you can see the modifications there, which will go all the way to 4. As long as we keep it under 4, it seems to be okay. Now, we have our questions on this, what the impact is on our patients, because we didn't see any clinical manifestations. Even moving on to the 2017 criteria, this is where we questioned ourselves whether these criteria are actually working for a population. We saw publications from Turkey, publications from China, and some northern countries in Europe, which are not very keen on these levels and believe that they should make their own cutoff levels, as we will later see. We do know that TSH levels above 10 milliunits per liter will require treatment. And we are trying to identify what the impact of this is. So when we subdivide the population here, Mexico, 38,700 cases, 18.4% will have some kind of gestational hypothyroidism. The question is, how many of our patients actually have subclinical hypothyroidism? Now, in Mexico, we have a population, we have proper medical delivery, we have a lot of hospitals, we have a lot of infrastructure. The problem is a cultural one. We have patients that will not go to their physician except for the first visit, and then until delivery is due in.
So throughout that entire prenatal care, which is a major challenge for us to try to educate our population that this whole period is so important to have a proper monitoring of their pregnancy. So as long as nothing goes wrong, or at least nothing that they can perceive as going wrong, they will not assist to the physician. Now, this is different in urban in the urban scenarios which we live in. Therefore, we managed to make some consensus and some statistics. Now, 2 to 3% of all pregnant women will have a TSH increase during their pregnancy. This is normal. This can be physiological, and it's understandable that the women need more thyroid hormone levels in order to comply with all the requirements of their body. Now, cutoff levels at 4 microunits is based on studies of 60,000 pregnant women. But other factors were not considered in this study, which is BMI, or body mass index, ethnicity, iodine consumption, which should be addressed, especially in populations that do not have large studies on this. Presence of antibiotic antibodies. That's probably one of the main weaknesses of our studies here in Mexico. Since it's a little more expensive test, not many of our statistics will actually have antibodies determinations, which are essential for a proper diagnosis. Now, the use of universal cutoff numbers is not recommended. Actually, most of the publications, even ATA, recommends that there should be a specific determination of TSH and thyroid hormone levels per population. Obtain cutoff levels in similar populations if you just need a broad population study. And worst case scenario, you can move on to the 4 milliunits per liter cutoff, which is recommended by ATA and the World Health Organization. Now, what are the risks associated with hypothyroidism? Why is it so important? Well, we have recurrent abortions, which is a major problem. Some of these abortions or miscarriages, especially the abortions, will go undetected. Now, when I'm talking about abortions, obviously this is spontaneous abortions. Now, these might go undetected. Sometimes they're so early within pregnancy that the woman will not realize that they have some kind of thyroid deficiency, and that's why they're not getting pregnant. And this could be manifested through recurrent abortions. Anti-thyroid antibodies, which will be important to detect the presence of altered beta cells, CD5, CD20, diminished interleukin 4, 10, interferon gamma, which is also very much needed in a proper function. But if it's altered, this might actually be an aggression against the cells. Or this is some of the explanations which might be given in order to determine why hypothyroidism might actually generate recurrent abortions. The fact is that abortions incidence with hypothyroidism under hormonal treatment, these patients are being treated, the incidence will only be 4%, as opposed to all those patients which have abortion incidence, and yet they have some kind of thyroid deficiency and it's not being treated, which will go all the way up to 31.4%. So this is good evidence, good solid evidence of recurrent abortions as one of the complications of gestational hypothyroidism. Now, the presence of antibodies, antiperoxidase and antithyroglobulin antibodies, we can see them in different scenarios here: pregnancies with hypothyroidism, pregnancies with subclinical, and with hyperthyroxanemia. And we can see smaller percentages as we move along. But we will see them even in healthy pregnant women, 2 to 70%. Some of them have been associated with low birth weight.
vascular placentary complications or malformations, abortions, which we have the ORs right there, which are increased, obviously. And another important point here is the anti-peroxide antibodies will go through the placental barrier. This is of a major concern. And that's one of the explanations they're trying to give of why there's an increased gestational loss of 31% versus 18%. Still, this number in this study here is just a single study. There are other studies which defy this finding and they are not in agreement with it. Now, neurodevelopment is another key issue. We should look into patients with hypothyroidism. Due to the fact that this hormone is so essential for neurodevelopment, we have them involved in all these different processes. Neural development and cognitive development, IQ levels seem to be related with proper iodine consumption and proper thyroid hormone levels. Still, there's this CAT study, which is back in 2017. They made a study with 97,266 cases. And no alterations were seen after 5-year follow-up, not even in the IQ. So this raises a concern here because we have other findings with the New England Journal of Medicine, and you can see the p-values for all the facts, all the variables they took into account, and none of them showed a significant difference. These are patients being treated with trying to find cognitive capacities with some kind of hypothyroidism. It could be subclinical, overt, and hypothyroxanemia. So many of them will be treated with hormone replacement therapy, and yet there will be no change whether they receive the treatment or not. So this is quite frustrating on the fact that we thought that it was the major contributing factor. Evidence there is that with complete depleted levels of thyroid hormone, we will have severe cognitive complications. So we do not wish to see patients with severe neural or mental retardation symptoms as cretinism, which fortunately the incidence is quite low. So what they found is the treatment for subclinical hypothyroidism or for hypothyroxanemia between weeks 8 and 28 did not improve cognitive capacities after 5 years of age. Other complications which we are trying to prevent is preeclampsia and preterm birth. There's been several studies which actually associate incidence of preeclampsia with an OR of 1.6 and preterm birth with overt hypothyroidism, which has an OR of 1.19. And this study here, which looks for a meta-analysis looking for which pregnancy complications might be associated with hypothyroidism, we have pregnancy loss with 2.01 as a relative risk, placental abruption 2.14, and neonatal death. In this study, we did not have a significant increase both in preeclampsia or gestational hypertension. So many of these findings are still controversial. Our study, which we had a very homologous, these are the major population characteristics we found in our patients. They are all from this area from Mexico City called Iztapalapa. It's a very small area. It's just part of the city with 8 million inhabitants. And so this provides an excellent sample size for us. So we looked into the different criteria here.
we are testing every single one of our patients who come into our clinic to see their TSH levels as well as thyroid hormone levels. And we just applied the 2011 ATA criteria and the 2017 ATA criteria as well, finding these odds ratios for low birth weight, gestational hypertensive disorders, and gestational diabetes, none being significant. Not even when we applied the 2017 ATA criteria, we found an odds ratio of 1.79 that could be a little more interesting, but if we see the p-values, they're non-significant. So there were no significant findings of complications in both these criteria. But what was the main difference here? So we see that using the 2011 criteria, only we had a 40% detection of positive hypothyroidism, some variety of hypothyroidism, but they had it. So we have 40% hypothyroidism, 60% euthyroid. If we go to the 2017 applied criteria, this will be even, the population with a positive diagnosis is going to be even smaller, only 12%. And still, we did not have any significant complications. So we do believe that we may be overdiagnosing, and this is using ATA criteria. Therefore, we are encouraged and we are forced now to look what the actual cutoff levels should be for our own population. So conclusions: important to detect inadequate iodine ingestion, definitely. Evaluate family history and risk factors for hypothyroidism. This will give you the lead. What lead do you need to see which patients might be with some kind of hypothyroidism? Antiperoxidase antibody determinations are essential, and we are definitely starting to do that once we have the funds for actually doing this test on every single one of our patients. Try to avoid overdiagnosing and overtreating your patients. Look for local cutoff points because these will be far more valuable than the general ones. And interdisciplinary treatment. We definitely need the pediatrician to be involved with you as well as the nutritionist if you have some iodine deficiency. Well, thank you very much for attention. I hope this information could be of value for you. And it's a great pleasure to be with you. Thank you very much. Thank you, Rodrigo, for this excellent and comprehensive review about the hypothyroidism. Thank you very much. And now you are physically here. Would you like to add some words before we take the questions? No, nothing to add. I mean, it's I think it was very thorough, and I'm open for questions. Okay. Can I ask a question, Oluş? Yes, Rodrigo, before this meeting, I just tried to go through the literature, and I was trying to find out the prevalence of subclinical hypothyroidism in non-pregnant population. I mean, both in men and in women. And it's around 2%. I mean, and in your study, according to the new criteria, thanks to the new guidelines, criteria in the 2017 ATA guidelines, this prevalence has decreased in your study, as you presented, from 40% to 12%. But still, yes, it's high. What do you think about this? I think it's still high. The proper diagnosis should also include the antiperoxidase antibodies. And this is a major weakness, as I explained in my presentation. We definitely did not perform this since it's not overtly available to all this population we have in Iztapalapa. Now, it's not common practice for many of our clinicians, especially in these marginalized areas, to perform the peroxidase antibodies titles.
And therefore, I do believe that this should be a key factor in order to determine whether this population has or does not have this deficiency. Now, the thyroid is I believe it's a very noble organ. I mean, it's very flexible. It will bear a lot of deficiency. So whether it's sometimes over treated or sometimes given supplementary treatments, still the body will be very flexible to these modifications. Now, the problem comes when we have iodine deficiencies or some patient which might have, will not be that tolerant to modifications in the thyroid hormone levels. And these are the patients which are actually getting complications. So what I think is that even though we have a smaller population, we should increase the awareness and the proper diagnosis protocol for our physicians in order to establish adequate diagnosis. Okay. Thank you very much. Sure. Any other questions? Yes, please. Hocam ses. Rodrigo, thank you very much for this comprehensive lecture. So I really enjoyed it. What I would like to ask is, given the fact that in patients who have what we call subclinical hypothyroidism, so the pituitary is actually pushing the thyroid to produce the hormones as much as it can, and there appears to be no deficiency in the hormone levels. So how do we explain the adverse outcomes that are associated with subclinical hypothyroidism if the patient, of course, doesn't have any antithyroid antibodies? Because what we do currently, I mean, the practice that how I approach my patients in Istanbul is, if a patient has a TSH level less than 2.5, I don't do anything. If it's anywhere between 2.5 to 4.0, then I check for the antithyroid antibodies, and if they are positive, then I give hormone replacement. If it's over 4.0, then I think it's within universal agreement that supplementation should be started. So this is the way that I'm practicing. I don't know if there's anything wrong in the way that I approach the patients. And the other is the first question. It bothers me. I mean, why is the thyroid producing enough hormones and we are still worried? This is an excellent question, and this is a major factor when we do some. I've discussed this with Aleutian in several occasions, and why is the thyroid such a concern? Now, one of the chief situations here, and it's very interesting that you make this question, is that the actual impact, as you see, one of the major problems here is the actual risk for miscarriage, or at least a non-provoked abortion. No? When we have these situations, we're talking of when is the proper time for adequate diagnosis? Is it at the very beginning or in the middle? When would it be proper to make a diagnosis for the hypothyroidism? And this is still controverted. We have this phenomenon with the analogy between beta HCG and these spikes that might alter our diagnosis. Maybe the pregnancy is still too early in order to establish a proper diagnosis. It's not known. We have this problem, the same problem here in Mexico, because many of our patients come into the clinic and they're beyond 10 weeks or for actual diagnosis of pregnancy. So what happened in the prior weeks, we don't know what the impact is going to be on the fetus or on the embryo in this case. So as far as you explained your treatment, your criteria to treat your patients, it's the proper way. I mean, that's the way everybody's treating their patients.
And I believe we're pretty much on the safe side. The concern here is to actually determine if the thyroid will have deficiencies at the beginning of pregnancy, and what are the consequences about this. And especially if we are making a proper diagnosis, because sometimes when we use some of these cutoff levels, we might be encouraged to treat these patients. And many of the problems we're having here is that we do not do the antiperoxidase determinations, which might actually give us an excess population of hypothyroidism. And in other cases, we might actually be seeing patients that they will level off as pregnancy progresses. And actually the thyroid therapy will not be needed, will not be required. So I agree with you that this is the proper manner. And as you just described, the thyroid gland is a very noble gland, and it will try to level off on most of the cases. So it should not be that much of a concern, although it should be properly monitored. Thank you. Okay, we have another question from Dr. Mercan. Please. Oldu mu? Açıldı. Oldu. Biraz yüzün yarısı çıkıyor. Heh, tamam. Süper. Okay, I want to thank you also for your excellent presentation. I have two short questions actually. The first one, what is your screening? What is your recommendations for screening? Just only with TSH or TSH, both TSH and free thyroxine levels, because of the diagnosis of the isolated hypothyroxanemia? And the second question, actually, I am not convinced with the treatment based on the antibody levels, anti-thyroid antibody levels. What is the difference? At same hormone levels, one with the thyroid antibody positive, the second one is negative. We treat the patient with the antibody positive, we don't treat the other one. What is the rationality of this treatment actually? Because it is possible to understand that the complication rate may be higher in patient with antibody positive, the patient with the positive antibody. But how can we change this complication rate with just only thyroid replacement in patient with antibody negative or positive? What is the difference? Why do we choose the therapeutic approach based on the antibody level? Yes. Answering your first question, definitely diagnosis in every single study, we should not base ourselves exclusively on the TSH levels. I always take into consideration the free thyroid, free T4 and free T3 levels. I believe they're important. They will give us a major context of what the actual metabolic situation of the patient is. So definitely keep these as a complementary information above what TSH might actually be suggesting, because this is important due to the fact that some patients might be actually taking some medication that might be maintaining free T4 levels in normal range. As for the second question, the antibodies, it's a concern here in order to establish a proper diagnosis if there's some autoimmune situation going on. Now, as I presented, the autoimmune diseases that might be associated to hypothyroidism are not the first cause of hypothyroidism worldwide, and this holds true in Mexico as well. The major concern here is the iodine consumption deficiency, which is still a significant problem for us here in our country. Therefore, establishing the difference between both cases, whether this is an autoimmune situation, which might require further study and could be associated to other complications, which might be autoimmune diseases, and the proper iodine deficiency or the proper iodine diet that should be a large concern, especially in the populations we're studying here, which are the broad-based populations of the country. The
taking these antibodies will definitely not give you a special diagnosis beyond what you already know. We know that the major concern here is whether or not you have enough thyroid hormone, in order to keep in all requirements of the pregnancy well covered. Now, if you have a deficiency here, you might actually think or might concern yourself whether or not to start a treatment. But when you have antibodies, you add this factor, you definitely need to not only go for a proper hormone supplementary treatment, but you should also be more keen on looking onto any other complication that could be associated to the autoimmune disease as the origin of your problem. Okay, Dr. Ramazan. Tam anlaşılmadı. Türkçe söyleyeyim de, yani açıkçası antibody pozitifse tabii ki komplikasyonların daha yüksek olması teorik olarak beklenir. Yani çünkü başka otoimmün hastalıklar da olabilir, antiendometrioller olabilir falan. Ama bunu sadece tiroid hormonu vererek çözemezsin ki yani. Onun için tiroid hormonu baz alınarak bir tedavi planlanacaksa bu antibody levelinden bağımsız olarak yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani farklı bir yaklaşılmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani eksik olan tiroid hormonu onda da eksikse onda da eksikse. İster iot eksikliğine bağlı olsun, ister antikor fazlalığına bağlı olsun, otoimmün olsun. Yani biz otoimmüne bakıyoruz, pozitifse veriyoruz, diğerlerine vermiyoruz. Ne anlamda? Ama şöyle bir şey var, yani sonuçta laboratuvarın da bir hata payı var. There is some prevalence of wrong immunoassay, I'm telling Rodrigo. Yes. And this prevalence may be looking at or measuring the antibodies, like the antiperoxidase antibodies, helps to differentially diagnose if this is due to the Hashimoto thyroiditis, or if it's due to some other cause like the iodine deficiency, or yes. this might be totally a biochemical analytical error. Allah Allah. So this percent, I think this prevalence is less than 1%, around 0.5%, something like that. Okay, correct. And if it's for example, 5% or 0.4%, in every 250 TSH results, you have the risk of having one wrong result. Mm-hmm. Yeah. I would agree with that. And if you are making a big screening, I mean, on a population-based screening, for example, you will get lots of wrongly increased TSH results due to some interference of antibodies in the immunoassay. Exactly. Yes. Yes. And these antibodies persist for about 1 month. Okay. Just about 1 month. And for example, Dr. Ramazan, about a patient, the TSH is increased. You have no information about the antibodies, and you just accept it to be a subclinical hypothyroidism, and you're afraid of the neurocognitive results. And then you put your patient on the thyroid medication, okay? And 1 month later, you check the result, and the TSH is lowered. But is it due to the clearance of the antibodies, interfering antibodies, or is it due to the treatment effect? You never know this. And measuring the antibodies might help for this differential diagnosis, because most of the hypothyroidism cases should be frequently linked to the autoimmune, the Hashimoto thyroiditis. That's the point why we are checking these antibodies. I mean, definitely we need to establish the difference, and definitely every time this is a major concern in every single medical treatment. You want to be certain that the treatment you're providing actually is addressing the problem you have. And as you say, that's a problem with pregnancies, and such a dynamic physiological situation.
you might have levels of thyroid hormones going into normality, and you can question, as you correctly said, you always end up with the uncertainty whether this was due to the evolving of the antibodies and the titles of the antibodies throughout the pregnancy, or whether or not your treatment is being effective or not. So screening it looks rather expensive. If you are screening, if you really want to screen, and if you get some positive results for the TSH, you should be screening also the antibodies to decrease. Yes, definitely. That's why many studies, and you go into the literature, many studies do not include the antiperoxidase antibodies. And that definitely weakens the findings within all these studies, especially broad-based studies. Yeah. It seems to be like we are over-treating this condition. We are over-diagnosing and over-treating. Correct. Maybe keeping this in mind, we should, assess each patient, very exclusively, and make some, tailored medicine according to every type of different patient. Exactly. I agree with you. Ramazan abi, tamam mı? Olmuş, kısa bir şey diyeyim. Ben demiyorum, tabii ki taranacak. Tabii ki anti-TPO taranacak. Tanıyı koymak için taranacak da tedavi kararının ona göre verilmesi bana çok anlamlı gelmiyor. Bir de 10 sene önce de buna benzer bir toplantı yapmıştık. Bülent Hoca'nın sorusu o zaman da gündeme gelmişti. Evet. Endokrinologların da daha çok bir teorisi var. Onlar subklinik hipotiroidde doku konsantrasyonları azaldığı için gebelik komplikasyonlarının daha yüksek olabileceğini veyahut da intelektüel fonksiyonların daha düşük olabileceğini iddia ediyorlar, ama bir kanıtlanmış bir şey yok. Yani subklinik hipotiroidde kan düzeyleri normal olabilir ama doku konsantrasyonları daha düşük olabilir şeklinde bir iddia var. Evet. Ama son çalışmalarda çok da desteklemiyor tabii bu sonuçları. Yani çok da korkmamak gerekiyor muhtemelen. Klinik hipotiroididen çok korkmadan kesinlikle. İyice hastayı irdelemek lazım. Bir şekilde bir TSH sonucu 2,5 hatta 4'ün üzerinde gelirse daha fazla tedirgin olmak lazım. Okay. Çok teşekkürler. Bakıyorum başka soru var mı diye. We have no questions in the chat box, and I'm again asking the audience if there are any questions. I see no questions. Okay, Rodrigo, it was really great privilege for us to have you here, and it's just 3-4 a.m. in the morning in Mexico. Really, this is, a great thing that you have done for us. Thank you very much for this excellent presentation, and thank you for answering the questions. Precisely. I'm more than thankful for your invitation, and it's been great being here and meeting all of you. Thank you very much, Rodrigo. Thank you so much. And well, at least it's holidays here in Mexico, and if it's a holiday over there, happy holidays. So you can go back to sleep now. Okay, exactly. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye. Take care. Bye-bye. Şimdi Ayşen, sen de herhalde hoca verdi. Evet. Senin sunumunu alabiliriz. Tamamen konuyla ilgili. Dinliyoruz. Akademik ciddiyete iyi bir örnek. Saat 3 ile 4 arası kravatla oturuyor karşımızda. Helal olsun. Şahane. Çok teşekkür ederim öncelikle konuşma şansı verdiğiniz için. Ben bugün subklinik hipotiroidi olan ve TPO'su, yani tiroid peroksidaz antikoru negatif olan gebelerde, gebelerin bebeklerinde doğduktan 2 sene sonraki yapılan entelektüel gelişimleri nasıl gidiyor şeklinde bir çalışma sunacağım size. Öncelikle subklinik hipotiroidiyi konuştuk aslında. Artan bir TSH düzeyi ve normal düzeyde bir serbest T4 düzeyi var. Literatüre bakıldığında çalışmaların bir kısmı özellikle TPO antikoru pozitif olan subklinik hipotiroidide artmış oranda bir gebelik komplikasyonu olabileceğini
söylüyor. ATA Guideline de gene aynı şekilde. Daha doğrusu anti-TPO antikoru pozitif olduğunda veya tiroid peroksat antikoru pozitif olduğunda daha düşük TSH düzeylerinde gebelik komplikasyonlarının olabileceğinden bahsediyor. Daha görünür olduğundan. Ancak Rodrigo'nun da bahsettiği gibi cutoff'lar değiştiği halde gebelik riskleri de gebelik komplikasyonları da o kadar sık olarak artmıyor aslında. Overdiagnoz ettiğimizde zaten öğrenmiş olduk. Bu tiroid otoantikorlarının tiroid düzeyine baktığımızda ilk trimester özellikle çok önemli. Çünkü ilk trimestrde fetal beyin gelişiminin çok büyük çoğunluğu anneden gelen tiroid düzeyiyle, tiroid hormonlarıyla belirleniyor. Annenin iot düzeyi oldukça önemli. Tiroid metabolizması oldukça önemli. Çünkü plasental yolla bebeğe geçiyor ve bebekte de çeşitli nöral fonksiyonları, nöral gelişimi etkiliyor ki bunlar geri döndürülemez durumlar. Sizinle görüşmek istiyorum benimle. Dinleyicinin herhalde Kim bu? telefonun sesi açık kalmış. Ya bir Zoom toplantısındayım da sonra olsun. Devam ediyorum ben. Subklinik hipotiroidi ile kognitif hasar arasında nasıl bir ilişki var diye bakıldığında çalışmalar aslında aradaki ilişki açısından bir belirsizlik taşıyor. Çünkü çalışmaların bir kısmı ilişki olabileceğini, bir kısmı ilişki olmadığını gösteriyor. Bunun da sebebi aslında farklı düzeylerde TSH'ya sahip annelerin değerlendirilmiş olması, annelerin iot düzeyinin farklılık göstermesi ki iot testleri de yanılıyor biliyorsunuz. Veya yapılan kognitif testlerin birbirinden farklı olmasından kaynaklı çalışmalar farklı sonuçlar verebiliyor ama olabileceğini söylüyor bir kognitif değişikliğin. Tiroid hormon replasmanı yani subklinik hipotiroidde tiroid hormon replasmanı üzerine işte Rodrigo da gösterdi. New England Journal of Medicine'da ve bir tane daha randomize çalışma var. Acaba tiroid hormon replasmanı yaparsak kognitif düzeyde bir değişiklik yaratabilir miyiz subklinik hipotiroidde? Bu çalışmalar farksızlık gösteriyor. Ancak bu çalışmalarda tiroid peroksat antikoru değerlendirilmeden yapılan çalışmalar bunlar. Sadece subklinik hipotiroidi tesisiyle yapılan çalışmalar. Dataların verilerin yetersiz olması aynı zamanda randomize çalışmalar hariç levotiron tedavisinin ilk trimesterde başlanmamış, biraz daha geç başlanmış olması, TSH düzeyinin farklılık göstermesi ve genelde mild TSH yükselmesinin olması. Burada TSH gerçekten çok önemli bir faktör aslında düzeyi. Veya tiroid peroksat antikorları düzeyinin anneler arasında farklılık göstermesi. O yüzden yetersiz bir kanıt düzeyi söz konusu. Bizim bugün anlatacağım çalışmanın neye baktığına bakacak olursak aslında historical bir kohortun yani gebeliğin en başında tiroid fonksiyon testi yapılmış, tiroid otoantikorları değerlendirilmiş bir kohortun 8 hafta öncesindeki bir gebelik kohortunun 2 yaşındaki çocukları üzerine bir çalışma bu. Popülasyon subklinik hipotiroidi teşhisi alan ve tiroid peroksat antikorları negatif olan popülasyon. Çalışmanın herhangi bir intervention'ı yok. Zaten gözlemsel çalışma. Sadece entelektüel gelişimleri bu anne çocukların 2 sene sonrasında değerlendirilmiş. Değerlendirme ölçütü, GESEL gelişim tanı ölçütü. Bunun da Çin versiyonu ve psikologlar tarafından yapılmış. Outcome'ı da entelektüel gelişim 2 yaştaki. Şimdi baktığımız zaman 30.758 tane kadın değerlendirilmiş. Bunlardan 5.383 tanesinin tiroid otoantikoru var ve tiroid hormon düzeyi var 8 hafta öncesinde. Ve 371 tane kadın subklinik hipotiroidi olup tiroid otoantikorları negatif olan popülasyon. Burada baktığımız zaman aslında bu bize yani her popülasyonun tiroid düzeyi birbirinden farklı aslında bir örneklemde sunuyor tek merkez olduğu halde. Baktığın zaman gebelerin %88,5'u aslında normotiroid, ötiroid. %1'i overt hipotiroid, TSH düzeyi, T4 düzeyi düşük, TSH düzeyi yüksek, T4 düzeyi düşük. %1,2'si subklinik hipotiroid ve tiroid peroksat antikoru pozitif olan popülasyon. %13'ü de bütün tiroid otoantikorları pozitif olan popülasyon. Ve literatüre baktığımızda aslında literatür datası biraz daha farklı. Overt hipotiroidizm buradaki datadan daha düşük düzeyde taranan gebelerde. Subklinik hipotiroidde %2-2,5 civarında.
bizim popülasyonumuz size, yani subklinik hipotiroidi olup tiroid peroksitoz antikor negatif olanlarda %7'lik bir popülasyondan bahsediyoruz. Bu gebe popülasyon tamamıyla isteğe bağlı olarak tedavi almış veya almamış. Tedavi almış olanlar A ve B, tedavi almamış olanlar C ve D grubuna ayrılmış. Burada A grubu 2,5 ile 4 arasında TSA düzeyi olanlar, B grubu 4 ile 10 arası olanlar, C grubu 2,5-4, D grubu da gene 4 ile 10 arasında olanlar. Dediğim gibi A ve B kırmızılar levatron almış, doğru takip edilmiş ve çocukları da 2 yaşında bu ölçüte psikologlar tarafından değerlendirilebilmiş. C ve D grubu da tedavi almamış olan popülasyon, birinin TSA'sı daha düşük, diğerininki 4'ün üzerinde olarak değerlendirebiliriz. Bir de E grubu var. E grubu da TSA'sı 2,5'un altında olup tiroid otoantikoru negatif olan, hem peroksitoz antikoru negatif hem de ötiroid olan popülasyon. Bu da bir de gene kontrol grubu olarak dikkat edilmesi gereken bir grup. Şimdi baza özelliklerine bakıldığında, gözlemsel çalışma olduğu için biraz hızlı gideceğim, Oluş ablanın konuşmasından almayayım diye. Annenin ortalama yaşı 20 ile 28 yaş arasında, herhangi bir farklılık yok. Anne eğitim düzeyi ilkokul, ortaokula short education denmiş. Ortaokul ve lise orta düzeyde education, uzun eğitimde işte bachelor degreesi varsa, master düzeyinde eğitim varsa buna da uzun dönem eğitim olarak sınıflandırılmış. Bunlar arasında da herhangi bir fark yok. Baba eğitim açısından herhangi bir farklılık yok. İlk 6 aydaki beslenme sırf anne sütü, mama veya anne sütü mama birlikte olarak değerlendirildiğinde arada herhangi bir farklılık yok gruplar arasında istatistiksel olarak. Perinatal sonuçlara bakıldığında tıpkı Rodrigo'nun dediği gibi perinatal sonuçlardaki gebelik komplikasyon oranları oldukça düşük. 1-2 tane hasta var gruplarda ve gruplar arasında herhangi bir farklılık yok. Fiziksel gelişimlerine bakıldığında 1 yaşındaki, yani subklinik hipotiroidi, tiroid peroksitoz antikoru negatif olan bir gebe popülasyon tedavi alsa da almasa da 1 yaşında çocukların normal kiloları ve boyları birbirine yakın, benzer haftalarda doğmuşlar zaten. Gördüğünüz gibi 38-39 hafta civarında, hatta 40 hafta civarında doğmuşlar ve normal TSA'sı düşük tiroid peroksitoz antikoru negatif olan tamamıyla normal gebelerle kıyaslandığında ne kiloları ne boyları açısından fiziken de bir farklılık yok gruplar arasında. Şimdi gelişim ölçeğine baktığımızda aslında istatistiksel bir değerlendirme, ama şöyle düşünün. 2 yaşındaki çocukların aslında clinical değerlendirilmesi bu psikolojik açıdan. Bir gelişimsel oran var. Developmental question deniyor ve bu diğer 5 tane parametrenin aslında ortancası. Yani gross motor gelişme, ince motor gelişme, adaptabilite, dil düzeyleri veya davranış düzeylerinin ortalaması gelişimsel oran olarak bizim karşımıza çıkıyor ve çalışmada da baktığımız yer aslında bu. Bu gelişimsel oranın tam ortası, yani mean'i veya medyanı 100. Yani 100 yüksek bir değer değil, ortalaması. 100'ün %85 arası -1 standart deviyasyon ortalama bir gelişim gösterdiğini gösteriyor. 85 ile 70 arası -2 standart deviyasyon da az bir gelişim gösterdiğini gösteriyor çocukların. Şimdi gruplar değerlendirildiğinde sadece en üste bile baktığınızda A, B, C, D, E grubu birbiri arasında değil, E grubuyla, yani ötiroid ve peroksitoz antikoru negatif olan grupla değerlendirildiğinde istatistiksel olarak farklılık görünmüyor A grubunda, B grubunda, C grubunda. Ancak D grubunda bir farklılık var. İstatistiksel bir anlamlılık var. Hem de hepsinde. Yani hem bir gelişimsel oranda hem de motor gelişimde ve de psikolojik gelişimde, dil gelişiminde hepsinde daha düşük bir oran olduğunu görüyoruz biz. Normal popülasyonla kıyaslandığında, dediğim gibi diğer popülasyonla kıyaslamış. D grubu kimdi? Tedavi almayan, TSA'sı 4 ile 10 arasında olan anne popülasyonu. Gruplar kendi arasında şöyle değerlendirilmiş. Tedavinin bir etkisini sorguluyor aslında çalışma. Dolayısıyla A grubu ile C grubunu, yani TSA'sı 2 ile 4, 2,5 ile 4 arasında olan tedavi alan ve almayan anneler, TSA'sı 4 ile 10 arasında olan tedavi alan ve almayan anneler kıyaslandığında 2,5-4 arasında tedavi verilmediğinde 100 ve 99 gibi bir gelişimsel oran çıkıyor ki hem istatistiksel olarak hem de oransal olarak bir farklılık olmadığını görüyoruz.
Ancak B ve D grubu kıyaslandığında D grubu tedavisiz grup, arada hem istatistiksel olarak hem de %8,5 kadar bir puan oranının bir farklılık olduğunu görüyoruz bu gruplar arasında. Hem gelişimsel oranda bir düşüklük var. Motor gelişimde bir farklılık yok. Ancak dil gelişiminde veya sosyal ilişkilerde bir farklılık olduğunu görüyoruz bu çocuklarda istatistiksel olarak. Burada tabii şöyle bir tartışma yapabiliriz. Yani 92 çok iyi bir değer aslında. 85-6 olarak 85 ortalama düzeyde bir gelişim defekti olduğunu biliyoruz. Bunu söylemiştim. Ancak bunu aslında psikolojik açısından değerlendirmek lazım. Yani herkes belki kendi çocuğunu düşündüğünde bu ölçülerin puanının düşük olmasını çok da kabul etmeyecektir, istemeyecektir. Ve kliniğe ne kadar yansıttığını aslında biz aramızda bir psikolog varsa belki o yorumlayabilir. Bilemiyoruz ama oransal olarak bir düşme var. Tedavi olan grupla olmayan grup arasında, eğer ki TSA 4 ile 10 arasında ise. Şimdi bütün grupların TSA ile olan korelasyonlarına bakılmış bu GESEL ölçütünde ve aslında çok da güzel grafikler. Korelasyona bakıldığında TSA arttıkça, yani 2'den 6'ya doğru gittikçe, 2, 4, 6 bu altta okuyamadığımız değerler, negatif bir korelasyon söz konusu. TSA arttıkça bütün skorlarda istatistiksel olarak da anlamlı bir düşüklük var. Ama diyeceksiniz ki bu gelişim değerlendirilmesi her ne kadar önerilen bir gelişim scale'i ise de bunu tabii ki etkileyen başka faktörler olacaktır. Neler bunlar? Onlara da bakılmış. Biz burada gelişimsel oranı bir bağımlı değişken olarak aldığımızda acaba Apgar skoru, doğum kilosu, annenin eğitimi, babanın eğitimi, TSA düzeyi, yeme beslenme paterni ilk 6 aydaki veya cinsiyet acaba etkileyen bağımsız faktörler mi diye bakılmış. Burada annenin eğitimi takdir ederseniz ki en önemli değişkenlerden bir tanesi. Gelişimsel oranı, eğer annenin eğitimi kısa düzeydeyse veya ortanca düzeydeyse uzun düzeye kıyasla bu gelişim skorunu etkiliyor. İstatistiksel olarak anlamlı. Ve bir sürpriz daha var. TSA 4 ile 10 arasındaysa gene gelişim skoru etkileniyor. Bunlara göre de o korelasyonlar düzeltilmiş korelasyon bir önceki grafikte gene aynı şekilde TSA oranı arttıkça annenin eğitimine göre düzeltilse bile istatistiksel anlamlılık değişmiyor. Gene gelişimsel oran düşüyor. Çalışma gözlemsel bir çalışma. Daha doğrusu historical bir kohortun prospektif gözlemi. Randomize bir çalışma değil ama bir aynı zamanda tedavi çalışması olduğu için randomize bir çalışma bekleriz. Tabii ki subklinik hipotiroidi olan ve TPO'su negatif olan kadınların retrospektif analizi olduğunu söyleyebiliriz. Randomize çalışmaya evet ihtiyaç var. Burada bir selection bias var mı? Olabilir. Çünkü isteğe bağlı gebeler ilaç kullanmışlar. İlaç kullanmayan kesimin tiroid TSA düzeylerinin daha yakından check edilmeyeceği için dropoutların daha yüksek olduğunu, onların da reprezente edilmeden bir popülasyon olduğunu düşünmek gerekir bu çalışmayı değerlendirirken. Çocukların IQ'su erken yaşta değerlendirilmiş. 5 yaş skorları elimizde yok. 2 yaş itibariyle değerlendirilmiş. Aynı zamanda tek merkez bir çalışma olduğu için validasyonu da düşük bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak literatürde olmayan kıymetli bir çalışma Tiroid dergisinde yayınlanmış. Bana da anlatma şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim sonum bu kadar. Ayşen çok güzel anlattın, çok iyi toparladın. Çok teşekkürler. Bence demin Ramazan abine sorduğu soruya da biraz cevap verdi. Tam direkt soru bu olmasa da. Yani sonuçta verileri bilimsel anlamda göstermesi için yani merak ettiğimiz birçok soruya bence ışık tutuyor. Yani gerçekten 2,5-4 arası TSA'yı hele ki antikor negatifse veya antikor bakılmadıysa böyle çok ezbere acele bir şekilde tedavi etmek için acele etmememiz gerektiğini anlatıyor bu çalışma evet. bence. Aynen öyle. ATA da bunu fark etmiş. Amerikan Tiroid Birliği 2017'de birinci trimester için 2,5 diyor hala ama 4'e de soru işareti diyor bazı spesifik popülasyonlarda. Yani 2,5-4 arası gerçekten hepimizi çok zaten tedirgin eden bir süreçti. Ama ben şunu da görüyorum sahada. Hani 2,5'un üstüne direkt hani ilaç başlanıyor. Hiçbir endokrin değerlendirme yapılmadan bile 2,6 direkt bir ilaç 25 mikrogram tiroid ekstresi yazılıyor. Buna çok gerek olmadığını da herhalde bu çalışma göstermesi bakımından kıymetli. 4 üstü zaten hani bir sıkıntı var demek gibi görünüyor ve değer arttıkça riskler artıyor.
Evet, ATA'nın yeni guideline'ı, yeni cutoff'ları bence çok yaygınlaşamadı Oluş abla. Bilinmiyordu hala, inanmayacaksın. Evet. O yüzden 2,5'un üzerine hemen tedavi başlanıyor veya tiroid peroksit antikoru bakılmıyor. Bütün tartışma 4 ile 10 arası zaten. 10 üzeri hiç tartışma yok, ATA direkt tedavi edin diyor zaten. Ama 4 ile 10 arasında ne yapacağız? Yani aslında bir sürü suplement kullandırılıyor gebelere, biliyorsunuz. Yani levatron eklenebilir mi? Eklenebilir. Tedavinin şöyle bir artısı oluyor. Tedavi hekimi de alert ediyor aslında. Bu da önemli bir şey. TSA'ya bakıyoruz. Yani her trimester bir daha TSA'ya bakıyoruz. Hani bizim ölçeğimizde belki çok yakın takip eden bir popülasyon şu anda bu toplantıyı izliyor ama çok ciddi ölçekte takipten kayan ve TSA'sı bakılmayan gebeler de var. Her ne kadar laboratuvar yanılsa da bu takip bence çok çok önemli. İyot çok önemli. Benim takip ettiğim hastalarım, yani özellikle laktasyon dönemindeki o iyot kaybından kaynaklı TSA'ları bayağı yükseliyor. Yani iyot çok çok önemli. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama yıllar sonra. Bir şey söyleyebilir miyim? Ayşen? Buyurun hocam. Bu iyot konusu, yanılmıyorsam Sağlık Bakanlığı'nın da gönderdiği bir genelgeyle folik asit ve iyot verilmesinin gebelere, gebelik planlayan kadınlarda rutin olarak verilmesini öneriyordu diye hatırlıyorum ben. Doğru hocam. Yani dolayısıyla esasında biz iyot vermiyoruz. Tabii Türkiye'deki şu anda iyot eksikliği ne derece bilmiyorum. Bunu ancak endokrinciler biliyordur. Herhalde yeni çalışmalar da vardır. Çünkü özellikle tuzların yaygın olarak artık iyodinize edilmesiyle belki daha az görülüyor. Ama Türkiye sonuçta iyot eksikliği yönünden endemik bir ülke olarak gösterilirdi. Özellikle de Karadeniz yöresi. Bilmiyorum burada bir şey var mı ya da her hastanın TSA'sına, T4'üne bakıp bu kadar hassas davranıp 2,5'un üzerinde her hastasına tiroid hormon replasmanı veren kadın doğumcular olarak bizler acaba iyot konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyor muyuz? Gebeliğin başından itibaren hastalara supplement ediyor muyuz? Onu bilmiyorum. Ebru yazmış, tüm prenatal vitaminlerde iyot var diyor. Mesela gebeliğin ilk başlangıcında ben multivitamin gibi bir şey vermiyorum. Genellikle tek başına folik asit veriyorum. İşte 12. haftadan itibaren multivitamine geçiyorum. Bilmiyorum hani nasıl şey oluyor, davranılıyor insanlar. Ya da gebelik için benim bildiğim bir zamanlar bunu şeyle de konuşmuştuk. Bizim endokrincilerle de konuşmuştuk. Gebelik prenatal vitaminlerin içindeki iyot düzeyi yanılmıyorsam yeterli değil. Sağlık Bakanlığı'nın önerisinden daha düşük bir miktar var orada. Ama çok iyi bildiğim bir konu değil. Yorum yapmak isteyen prenatal vitaminlerin çoğunda 150 mikrogram var. Neredeyse standart. Yani 200, 250, 300 içeren pek yok. Eğer ki siz şimdi iyot eksikliği de şu şekilde kategorize ediliyor. Hafif, orta, ağır. Karadeniz bölgesi biliyorsunuz ağır için risk. İşte orada zaten kreatinizm gibi çok ciddi riskler var. Ama Türkiye'deki bölgesel çalışmalara, mesela büyükşehir çalışmalarına baktığınızda Ankara, İstanbul ya da İstanbul'da bölgesel bir çalışma yapmıştı bir ara Cerrahpaşa grubu. Burada da yine Türkiye'de, İstanbul'da bile iyi beslendiği düşünülen popülasyonlarda bile iyot eksikliğinin %60-70'lere varan oranda olduğu gösterildi. Yani Türkiye çalışmaları genellikle hafif orta iyot eksikliğini gösteriyor. Ama zaten ciddi komplikasyonlarla ilişkili olan durum ağır iyot eksikliği. Ağır iyot eksikliği de demin sizin belirttiğiniz gibi Karadeniz bölgesinde var. Şimdi gebelikteki sorun şu, gebelikte iyot bu klirens arttığı için idrarla birlikte yoğun bir şekilde atılıyor. Atıldığı için işte tiroid bezi de çok fazla kullanıyor. Dolayısıyla vücudun iyot ihtiyacı artıyor. Ama tuzlardaki tabii iyot aslında bir kişinin günlük iyot ihtiyacını karşılamak için yeterli. Ama tabii biz gebelikte gebelere tuz da fazla tüketmemelerini tavsiye ediyoruz. Bir yandan da pişirme sırasında bu iyotun %50'sinin buharlaştığı ve gittiği biliniyor. Ve biliyorsunuz son yıllarda farklı tuz preparatları da kullanılıyor. Ve hani böbrek fonksiyonu iyi olan biri tıpkı magnezyum gibi iyotun fazlasını da idrardan atacaktır. İyotun tek dezavantajı 500 mikrogram üstü dozlarda otoimmüniteyi tetikleyebilir gibi bir bilgi var. O yüzden yine bu ATA'nın guideline'ına da gittiğinizde
500 mikrogram gibi üst dozlara çıkmadığınız müddetçe gebelere iyot takviyesi verilmesi gerekiyor. Çünkü doğadan aldığımız iyotlar da artık azalıyor. Daha az balık yiyoruz, çevresel kirlenme nedeniyle vesaire. O yüzden aslında gebelerin iyot süplimentasyonu gebeliğin başından sonuna ve Ayşe'nin belirttiği gibi laktasyona kadar verilmesi gerekiyor. Özellikle 1. trimesterde da önemli. Ama Sağlık Bakanlığı'nın iyotla ilgili bir önerisi yok hocam. Yani sadece folik asit ve D vitamini var. İyot için hani bir tablet olarak alınması gerekir gibi bir önerisi ve bir dağıtım projesi olmadı. Demir var, folik asit var ve D vitamini var. Şimdiye Evet, kadar olabilir. Ben yanılmış olabilirim Sağlık Bakanlığı konusunda. Ama Çünkü prenatal vitaminlerde var yani 150 mikrogram. 100 mikrogramını siz gıdayla alıyorsanız tuzla, işte balıkla, bir takım başka gıdalar, iyottan zengin mesela şey var, hamur var. Hamur işlerinde, hamur mayasında çok fazla iyot var. Bu tip şeylerle alıyorsanız üstüne dışarıdan 150 mikrogram almanız yeterli. Yani hangi toplulukta yaşadığınız da önemli tabii. İyi beslenen popülasyonlarda 150 mikrogram yeterli olacaktır. Uluş bizim hasta grubunda çok kullanılıyor da kaya tuzlarında var mı? Kaya tuzlarında yok diye biliyorum da. Hayır yani mutlaka bu gıda tüzüğü kodeksine uygun bir şekilde eklenmesi gerekiyor. Yani markette satılan iyotlu tuz. Kaya tuzlarında yok. Çok fazla da Türkiye'de kaya tuzu kullanımı var. Özellikle Orta Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya doğru gittikçe. Evet, Himalaya tuzu gibi bir takım yeni tuz modaları var. Yani bizim hastalarımız iyot almıyor ve bu popülasyonda daha fazla. Mesela bizim bölgemizde bu Engin Oral'ın yaptığı çalışmada bu Nişantaşı bölgesinde falan daha fazla iyot eksikliği çıkmıştı. O nedenle biraz beslenmeyle gerçekten alakalı. evet, teşekkür ederiz. Oluş, sen de istersen konuşmana geç. Yani çok kısa, zaten 10 dakikamız Zamanımız kaldı. 10 dakika kaldığı için hocam ben önce bir screen share yapınca sizden şey yapayım, birkaç söz alayım bizim kursla ilgili. Tabii ki. Sonra sunuma geçerim ben. Buradan screen share yaptım 15 Ocak için. Buyurun hocam. İstersen sen tanıt, ben de tanıtabilirim. Sorun Tanıtın. Ben şimdi konuşacağım. Konjenital kalp hastalıklarının prenatal taraması ile ilgili bir kurs yapıyoruz. 15 Ocak'ta Amerikan Hastanesi'nde on-site olacak bu. Yani yüz yüze bir kurs olacak. Saat 10'da başlayacak, saat 4'te bitecek. Öğleyin yemek olacak. Kurstaki ana tema perinatologlar, yeni doğancılar, pediatrik kardiyologlar ve genetik adli tıp uzmanlarının bu konuyla ilgili görüşlerini derlemeye çalıştık. Bir sonrakinde de programı da Oluş gösterebilirse çok güzel bir program yapıldı. Programda önce konjenital kalp hastalıklarının prenatal tanısının fetüsü ve yeni doğanı bu tanıyı koymuş olmak olumlu yönde etkiliyor mu? Bu tartışılacak. Sonra burada önemli bir yer tutmaya başlayan genetik baz tartışılacak. Ondan sonra erken fetal kalp muayenesi ve 2. trimesterdeki fetal kalp muayenesinde kalp nasıl incelenir, nelere bakılır? Bunları tartışacağız. Arkasından 4 odacık ve kalbin büyük damar çıkışlarını ve 3 damar trakea planını tartışacağız. Arkasından da hukuki sorumluluklarımızı tartışacağız. Yani burada konjenital kalp hastalıklarını önceden tanı koymamış olmak ne gibi hukuki sorumluluklar bize getiriyor? Ve en sonunda da Oluş'un düzenlediği olgular üzerinden normal anormal kalp ayrımı şeklinde bir uygulamalı, görüntülü bir anlatım olacak. Ve de küçük bir quiz olacak. Hepinizi bekleriz bu toplantıya. Toplantıya katılımın herhangi bir ücreti yok. Amerikan Hastanesi konferans salonunun konferans merkezinin A salonunda yapacağız toplantıyı. Evet, Oluş, söz sende. Evet hocam, çok teşekkürler. Ben de Bülent Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Yani bu fırsatı bize vermesi çok güzel oldu. Güzel bir kurs olacak gerçekten. Kompakt bir program yaptık. O da yine Bülent Hoca'nın önerisiyle oldu. Bütün güne yayılıp çok detaylara girmeyeceğiz. Yani standart muayene sırasında, fetüs muayenesi sırasında kalpte bir kadın doğum uzmanı neleri görmeli, nelerden sorumlu, neleri kaçırırsa başı ağrır, neleri mutlaka kaçırmamalıyız. Bu yönden bir kompaktlaştırılmış bir kurs programı yaptık. Gelen mail gelecektir sizlere veya Amerikan Hastanesi'nin web sitesine girip yapabilirsiniz.
Kaydı da sınırladık 100 kişiyle. O yüzden online kayıt formunun doldurulması kayıt önceliği verecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz. Şimdi ben kalan 10 dakikada hiç değinilmeyen bir konuya değineceğim. Bu yine Tiroid dergisinde 2021'de yayınlanmış. Gebelik öncesinde hipotiroidi tanısı alan kadınların tiroid hormon ilaç dozları nasıl ayarlanmalı? Yani bununla ilgili bir çalışma. Eğer haddinden fazla tiroid hormonu verirsek veya az tiroid hormonu verirsek gebelik sonuçlarını olumsuz etkiliyor muyuz? Bununla ilgili yapılmış bir çalışma. Genellikle gebelik sırasında levotroksin almakta olan kadınların %50 ila 85'inde bu dozu arttırmak gerekiyor. Demin konuştuğumuz gerekçeler nedeniyle tiroid bezinin ihtiyacı arttığı için kadına gebelik öncesi kullandığı doz yetmiyor. Ve levotroksin dozunu zamanında optimize ederseniz bu gebelikte aşikar hipotiroidi ortaya çıkmasını engelliyor ve aşikar hipotiroidinin de zaten olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilgili olumsuzluklarını biliyoruz. Yapılan birçok çalışma göstermiş ki tiroid replasmanı alan kadınlar gebeliklerinde %20 ila 80 oranında artmış TSH düzeyiyle prezent oluyorlar gebeliklerinin başında. Yani kadın levotroksin almasına rağmen daha önceden hipotiroidi tanısı almış bir kadın sizin kliniğinize geldiğinde siz TSH'a baktığınızda hastanın TSH'sını yüksek olarak buluyorsunuz. Daha gebeliğin ilk günlerinden başlayarak. Bu nedenle demin konuştuğumuz 2017 ATA Guideline'ı diyor ki gebelik planlıyorsa bir kadın gebelik öncesinden TSH'sını 2,5 düzeyine getirecek şekilde levotroksin dozunu ayarlayın ki hani gebelikte ayarlamak daha kolay olsun. Ve kadının gebelik testi pozitif çıkar çıkmaz daha TSH sonuçlarına bakmadan TSH'daki yükselme oluşmaması için kadının kullandığı levotroksin dozunu %25 ila 30 oranında ezbere arttırın diyor. Yani siz aşikar hipotiroidi olup levotroksin tedavisi almakta olan bir hastanız gebe kaldığında siz yapmasanız da hastanızı endokrine yolladığınızda endokrin otomatik olarak hasta mesela 75 kullanıyorsa her gün bir tablet kullanıyorsa hafta sonları da 2 tablet al şeklinde 5'e 2 şeklinde hastanın tedavisini hızlıca bir şekilde modüle ediyor. Çünkü çoğu kılavuz, uluslararası kılavuz bunu öneriyor. Ancak burada önerilen ve yapılan uygulamanın verilen tiroid dozunu arttırmanın bütün kadınlara iyi geldiği, bütün gebelik sonuçlarını iyileştirdiğine dair herhangi bir veri bulunmamakta. Veya yine benzer şekilde hasta hipotiroidik levotroksin alıyor ve istediğiniz kadar levotroksini istediği gibi yükseltemiyorsunuz, suboptimal kalıyorsunuz. Bu gebelik sonuçlarını ne kadar etkiliyor? Bununla ilgili de çok fazla veri yok. İşte bu çalışmada Kanada'da yapılmış 3 yıllık bir database'den, veri tabanından doğumlar çıkarılmış ve burada aşikar hipotiroid nedeniyle levotroksin kullanan kadınların dozları nasıl değiştirilmiş gebelik sırasında ve TSH düzeyleriyle gebelik sonuçları arasındaki ilişki irdelenmiş. Demin bahsettiğim gibi 3 yıllık doğum verileri var ve hastanın çalışma için alınması için gebe kalmadan önceki 2 sene boyunca levotroksin almakta olması gerekiyor. Veri tabanlarında her şey var. Doğum verileri var, TSH verileri var, 20 hafta ve üzeri doğum olarak isimlendiriliyor. Yani burada düşük verisi yok. Hastaların kullandığı ilaçların verisi var. Bütün veriler var. Bu database'e girip bütün bu verileri döküyorlar. Normal referans range'i TSH için 0-1-4 arası kabul ediyorlar. Ve grupları aşırı tedavi alan ve az tedavi alan gruplar olarak 2'ye bölüyorlar. Eğer hastanın TSH'sı 10'un üstündeyse bu kadına az tedavi veriliyor. Eğer hastanın TSH'sı 0,1'in altına baskılandıysa bu kadın alması gerekenden daha fazla aşırı tedavi levotroksin alıyor diye isimlendiriliyor. Şimdi bu hastalarda hipotiroidi oranını 202.000 doğumda 10.000 gebe hipotiroidik bulunuyor ve tiroid hormonu almakta hala hazırda gebeliğin başında bulunuyor. Bu oran %5'e denk geliyor. Hastalara bakıyorlar. Bu hastalara
yani aşikar bilinen hipotiroidisi olan kadınların neredeyse %82'sine bütün gebelik boyunca en az bir kez TSH testi yapılıyor. Ama %20 gibi bir kadın bilinen hipotiroidi olmasına rağmen gebeliği boyunca TSH yapılmıyor. Yani pek Türkiye gibi değil. Biz burada TSH'yı aile sağlık merkezleri de dahil olmak üzere her sık gebe her ne zaman kan verirse yapıyoruz. Ama Kanada gibi bir ülkede bir defa yaptıranların oranı %82. Hiç yaptırmayanlar da var. Aşikar hipotiroidik oldukları bilindiği halde hastalarda. Şimdi TSH'lara baktığımızda kadınların %66'sında prekonsepsiyon TSH düzeyi istenilen oranda 0,1 ile 4 arası. Ama ATA guideline doğum öncesi, gebelik öncesi 2,5'un altına indirin diyor ya. Bu oran burada gördüğünüz gibi 43,6. Dolayısıyla yani ideal koşullarda hipotiroidik ideal koşullarda, önerilen koşullarda gebe kalan hasta sayısı yarıdan az. Bu hastaların levotiroksinlerini nasıl ayarlamışlar? Onlara bakıyorlar. Hastaların yaklaşık %43,7'sine yeni bir levotiroksin dozu verilmesi gerekmiş. Doz arttırılmış. Ortalama olarak ilk doz ayarlaması en sık 5 ila 6. gebelik haftaları arasında yapılmış. Kadınların 1/3'ine bir defa doz ayarlaması gerekmiş. Diğer bir 1/3'ine 2 defa doz ayarlaması, diğer bir 1/3'ine de 2'den fazla doz ayarlaması gerekmiş. Bakın hastaların levotiroksin dozları prekonsepsiyondan 1. trimestre girerken biraz artıyor. 2. trimestrede doz biraz daha yükseltiliyor. 3. trimestrede azıcık daha yükseltiliyor kadının kullandığı levotiroksin dozu. Postpartumda bu ihtiyaç azalıyor ve doz azaltılıyor. Bu oran ne kadar? Ortalama 25 mikrogram gibi bir doz arttırımına gidiliyor. Ve bunların altta yatan hastalıklarına göre doz arttırımlarına bakıldığında en yüksek doz tiroid kanseri nedeniyle cerrahi geçiren hastalarda levotiroksin dozunun diğer hastalıklara göre daha fazla verildiği görülüyor. Primer hipotiroidi dediği Hashimoto, tedavi edilmiş Graves hastalığı, tedavi edilmiş tiroid kanseri ve konjenital hipotiroidi. Bunların hepsinde de 1 ve 2. trimestrede doz arttırımına gidiliyor. 3. trimestrede biraz daha doz arttırılıyor. Kümülatif olarak ortalama %40-45 civarında bir doz arttırımına gidiliyor. Postpartumda dozlar azaltılıyor. Ama en yüksek dozların verildiği durum tiroid kanseri durumu. Burada da bunların şemasını görebiliyoruz. Ama bu kadınlarda %4 oranında aşırı tedavi veriyorsunuz. Yani levotiroksini arttırıyorsunuz ama aşırı tedavi veriyorsunuz. TSH'yı aşırı baskılıyorsunuz. 0,1'in altına indiriyorsunuz. Kadınların %9'unda da tedavi dozunuz az kalıyor. TSH onun üstüne çıkıyor. Gebelik sırasında aşikar hipotiroidisi olan levotiroksin alan kadınlarda. İşte bu aşırı tedavi, az tedavi grubunun yol açtığı durumlar nelerdir? Bu çalışmada buna bakmışlar. Kontrol grubu olarak da TSH'sı 0,1 ile 4 arası tutulanları almışlar. Ve görülmüş ki gruplar arasında az tedavi alan, çok tedavi alan ve kontrol tedavisi ve kontrol grubu arasında preeklemsi, hipertansiyon, diyabet, postpartum kanama, LGA, SGA bebek, yoğun bakım yatış oranlarında herhangi bir değişiklik yok. Tek değişiklik erken doğum oranlarında. Kontrol grubunda erken doğum oranı %8,2 iken aşırı tedavi alıp TSH'sı 0,1'in altına baskılanan grupta preterm doğum oranları %16,5'a çıkıyor. Erken doğum oranının 2 katına çıktığını göstermişler. Ve TSH'nın bu kadar baskılandığı hastalar özellikle gebelik öncesinde TSH'sı 1,5'un altına baskılarsanız gebelik sırasında TSH'nın aşırı supresi olmasını beklemelisiniz bu hastalarda. Veya hasta gebelik öncesinde günlük en az 100 mikrogram gibi yüksek bir doz alıyorsa bu hastaya yine dozunu da arttırdığınızda gebelik sırasında TSH'sını aşırı baskılayacağınızı bilmeniz lazım. Yine tiroid kanseri nedeniyle veya Graves hastalığı nedeniyle cerrahi tedavi getiren alanlarda Hashimoto'ya göre TSH supresyon oranlarının daha yüksek olacağını bilmemiz lazım. Ve bu çalışmanın sonucunda da TSH'sı bu düzeylere suprese edilenlerin
erken doğum oranlarının yükseldiği gösterilmiş. Zaman geçti, o yüzden tartışma bölümüne girmiyorum. Ama çok büyük bir çalışma olması bakımından çok kıymetli. Yani fazla tiroid hormon dozu da ve TSH'nın aşırı baskılanması da istenmeyen gebelik sonuçlarına yol açabilir. Özellikle bu çalışmanın sonucuna göre erken doğum riskini 2 katına arttırabilir. O nedenle bu subklinik hipotiroidleri de gereksiz tedavi etmekten kaçınmak gerekir diye düşünüyorum. Süremizi de 5 dakika aştığımız için çok acil bir soru yoksa, hemen soru sormak isteyen, hızlıca soru sormak isteyen yoksa toplantımızı bitirmek durumundayız. Sanıyorum yok. Hocam son söz sizin. Yok, son söz senin olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir toplantı oldu. Ben şahsen çok yararlandım. Gelecek hafta toplantımız olmayacak. Ondan bir sonraki hafta menopozda kozmetik jinekoloji aplikasyonları ile ilgili bir toplantı yapacağız. Burada merak edilen çünkü bir sürü konu var. Özellikle stres, üriner inkontinans, tedavisi, intrauretral lazer tedavileri, yine persiste vajinal atrofideki tedavisi gibi bir takım konuları işleyeceğiz. O toplantıyı da Doktor Ebru Hanım hazırlıyor. Duyurusunu yapacağız. Önümüzdeki hafta yani ayın 29'unda toplantı yapmıyoruz. Onu söylemek istedim. Dolayısıyla yeni yılda tekrar görüşeceğiz. Herkese güzel bir 2023 diliyorum. Umarım 2022'den çok daha güzel olur. 2022 çünkü pek güzel oldu diyemeyeceğim maalesef. Hepinize önce güzel bir hafta sonu, sonra güzel bir yeni yıl ve yeni yılda görüşmeyi dileklerimle diyorum ve toplantıyı kapıyorum. Oluş'a da tekrar teşekkür ediyorum. Hem de Rodrigo'yu buralara kadar getirdiği için gecenin 3'ünde hem de çok güzel bir toplantı yaptığı için. Teşekkürler Ayşen, teşekkürler hocam, teşekkürler. Sağ olun, görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet.